fuso munya wankana sam ze ma futu sam kakre wa supeme yo kofi oh man ya woman oh man ya mama geni baby ako wacha za ya waren wonsom wanini pa kasa tipa wo fioye gamo yembera ye Barka maraba sannunmu da zuwa kan wanga shiri na rayin Dankasa. Shiri ne da yake bani da kai dandali, babban dandali da dama na tufa albarkacin bakinmu kan manyan labarai da ke tafiya a kasanmu, kasan Ghana. Ko ina kake kallo na, babban tambaya da zan tambaye ka da ranan nan shine ka samu na ci, ka samu na sha, ka samu kuɗin awon mota, balle a ce ka shigo cikin gari ma ka zo ka nemi na ci ko na sha. To in ji Ministry of Food and Agriculture wai masu aiki market suna ɗanfaran mu ne, sabida shi an kama mutanen Ghana gudunmuwa, wani irin gudunmuwa. An je jawo abinci wajaje daban-daban, an kawo Ministry of Food and Agriculture, wato yanzu ma an gefa wannan aiki an mayar da shi daga Ifwa Sunderland Park, inda dai ba su babban faje inda za a zo a sayar da waɗannan abinci, kayayyakin abinci a ba mutanen Ghana at a very low price. Maganan nan kenan, wannan suke kira wai pilot kenan suke yi. Shin wannan pilot din da ake yi, piloting din da ake yi na wannan shiri, mun san mutanen Ghana da dama, mutanen Ghana mutane da yawa sun tofa albarkacin baki su kai cewa kaman wannan abu shiriri ta kawai ne ake yi saboda a birkitar da idon mutanen Ghana, cewa an doki shi blame duka a dibiya ma market women, kamar su ne suka zama mugayen mutane da ake kakkara kudin kaya ba sa hankali ciki. Amma gaskiyar da ke ciki ne, wani ya ce ma an rage kudin petro, an rage kudin diesel, amma she ka tambaye kanka da muka shiga cikin wannan shekara, she kudin petro kudin diesel nawa ne? Idan ka tambaya nawa ne, an ce ma sama kaɗan da CD shida, wato 6 Ghana cedis. Yau kudin diesel, kudin mai an kara shi har 10 cedis. Dama fiye ga haka ne, but then last week da this week muka ga kaman kudin ya rage dan kadan, an rarrage shi da dan wani pesos. Na diesel kuma mun ga ya sauka from 23 Ghana cedis har zuwa yanzu kaje wani filling station suna saye shi 20 cedis da yan kai, wasu na saye shi 19 cedis da yan kai. Ce mu ce duka dai a ji ne da gwamnati ke jin kuwanmu da ƙara da muke yi dangane da yanda ababa ya tabarbare muna a nan kasan Ghana, da ya kawo muna wahala da fitina. Ba za ka yi kai batun kuɗin kayayyaki da ake karawa da ke kama mutanen Ghana matsala ba. Ba za ka ambaci sunanakin waɗanda suke arkoki da manya-manyan motuna ko motoci ne, domin suke daukan muna, suke zuwa su doki wannan abinci from the villages, from the hinterland, su kawo muna cikin birninmu, birnin Ankara, birnin Kumasi da duk manyan birna ya sunan shi cities mu da muke da shi cikin Ghana. Domin cikin cities dai ni da kai mun sani ba a noma,
sabida ba a noma, we always rely on the village folks wanda suke doma aikin su kenan da suke su ba mu abincin mu na ci. Samun sani ba wai an rage kuɗin mai don 1 cedi don 2 cedi shi dai kama mutanen Ghana nasuwa ba. Masuwan dai tana nan har yau har gobe. Har yau har gobe ka je market ka je ka sai abu yau cedi kaza, gari ya waye ka je kaga an kara kuɗin abin. To wanga fira duka ya kawo shi bacin rai da mutanen Ghana suke da shi, har wasu suka kira wai shi finance minister mu a kore shi a fidda shi aikin shi. An ka kai ma shugaban kasa kara cewa kamar shugaban kasa ji mutanen Ghana, wannan finance minister masala inda muka shiga cikin mutanen Ghana shi ya kawo muna. Saboda mai mutanen Ghana dai suka ce shi ya kawo muna masalan mu. Domin bayan COVID-19 ni da kai duka mun san kaman koyaya aka yi za mu huskanci matsala na tattalin arzikin kasa. Abu da ya saurara da damu iya muyi. Da cikin gaggawa ya kamaci a ce kasar Ghana mun yadda kuma mun amince da yanda yanayin shi tattalin arzikin kasanmu yake wannan lokaci. Ya so cikin gaggawa mu tahi IMF mu je mu nemi taimako kamar yanda kasan Ghana mun ka saba yi. Cikin tarihin mun je IMF so daya 16. Wannan ya karu za mu 17. Domin kasan Ghana a mun tattare masu siyasa ne da wasu wai zukaye ne, in ji wasu. Ko da yake ni na amince da wannan ya sunan shi description da suke ba 'yan siyasanmu, da idan suna cikin opposition sun ce muna su suka fi ilimi suka fi kowa na tattalin arzikin kasa, amma ka ba su dama na tattalin arzikin kasa da sun zo she su je su bata komi, gobe she a ce a ba a doki kasa arka na tattalin arzikin kasa she a ji a sa annun IMF. Tunda muka dawo aka fara relax shi restriction din na COVID-19 da muka huskanci kusan shekaru 2. Kowa ya san COVID-19 matsalan da ya kama duniya. Ta kan wannan ne nake ra'ayi da wannan gwamnati idan suka ce COVID-19 ma da shi ciki, faɗa ma da ake yi daga Russia da shi ciki, cikin quadruple whammy na baumiyan. Na amince da yaki da ake yi tsakanin Russia da Ukraine. Na amince da shi zance na COVID-19. Amma akwai abu ɗaya kuma da ni ban amince da shi ba. Wani abu ne ban amince da ba? Girman kai na wannan gwamnati, girman kai na finance minister, girman kai na shugaban kasa. Na ce girman kai, wani ya ce na yi wani kalma da bai kamaci in yi ba. Wani irin girman kai nake gayawa? Girman kai na ganin cewa mutum kayi wani magana kwanaki da ya wuce, amma wannan magana da kai yau in ka saya kan wannan magana ba za ka iya ka saya ba, she kai da kanka ka yadda cewa kamar wannan magana da na yi jiya yau wannan magana bai aiki. Ya so ka kama mutanen Ghana, ka ba mutanen Ghana hakuri, ka ce wa mutanen Ghana su yafe maka. Wannan mabuga an yi ba. Wani irin magana aka muna jiya, yau da muke neman da gwamnati tun daga shugaban kasa har mabiyin bayan shugaban kasa har shi finance minister yau uforiyata da ake hangen cewa kaman nan zuwa marance shi committee da anka kafa daga parliament da za su duba cikin allegation in da yan NDC wato minority in parliament sun ka gefa mai, za a duba ciki a gani lalle cewa ya kamace a fidda shi aikin shi. That is the vote of censure da an ka kafa committee na mutane 8, 4 NDC 4 NPP da za su zamana kai a duba shi finance minister me yayi, abin da yayin ya cancaci ko kuwa ya kamace a fidda shi aiki. To har wayo shi
sorry da muke nema wurin finance minister ba mu samu ba. Me yayi? Finance minister ya ce muna shi bai zuwa IMF. Ba yanda za a yi Ghana mu tahi IMF. Lokacin da muka dawo cikin matsala na COVID-19 aka ease restriction, aka ga cewa kaman da cikin gaggawa mu tahi IMF, ya so mu je mu nemi kowane gudunmuwa muke da mu samu wurin su, ya so mu zo mu kama shi economy in na Ghana kar mu shiga cikin wannan matsala da muke huskanta. Ya ce muna bai zuwa IMF. Bai zuwa IMF abu da ya ce ya kamaci yayi, ya kamaci mu samu homegrown policies. Homegrown policies. One of the decisions the finance minister in ya dauki shine a kawo e-levy. Domin idan ka ce baka zuwa wurin IMF ka je su tallafa ma su nemi maka wani kudi su baka ka zo ka kama economy ka da shi, dole ka nemi alternative na raise kuɗi da zaka dogi ka tafiyar da lamarin kasanka. Shi finance minister ya zo ya ce muna a'a ba za mu tayi IMF ba, shi yasa muna neman mutanen Ghana duk baki da su mara muna baya mu kawo shi tax policy na e-levy. Idan mun kawo shi za mu samu kuɗi da mu yi amfani da shi, ya so matsalan da muka hango cewa kamar za mu shiga ciki ba za mu shiga cikin wannan matsala ba, domin mun samu kudi. Ba mu je IMF ba amma mun samu kudi. Mun ji maganganu da yawa lokacin da finance minister ke so ya je IMF, an ka ce muna yake so ya kawo e-levy, aka ce muna kamar mabiyin bayan shugaban kasa ba mu yama bai amince ba. An ka je aka kirkiro muna wani bidiyo, tsohon bidiyo lokacin da ba mu ya je zamna kan radio station Peace FM, ya ce shi electronic levy da muka san shi da suna e-levy bai kamaci a kawo ba. Mutane ɗewa kwararru masu ilimi na tattalin arzikin kasa suka ce idan an kawo ma ba mutanen Ghana ba za su yin ba, zai ma kashe shi aiki na boma bani ne. Domin yau na san jin send kudi an caji na wani kudi da bai kamaci a caji da ba, a ban send na nemi wani anya da ban send kudin. Tabbas tun da an ka kawo e-levy mun ji bakin shugaban kasa a NES, Flagstaff House a NES, Gabi Ochiridako, shi ya zo ya gaya mutanen Ghana a kudi ma da gwamnati ke bukata bai samu ba. Ta yau wani magana ya tashi, mu komo kan shi vote of Senja da aka ya sunan shi da ake neman a fita shi finance minister Ken Oforiatta. Mun san cewa kamar da maganan ya je parliament, shi speaker of parliament Aban Babin ya kafa shi kungiya na committee mutane 8 bipartisan committee wanda mun kasancewa kamar manyan MPs na NDC hudu, MPs na MPP hudu suka ci gaba suka tafiyar da lamarin daga parliament. Bayan da an ka zo aka tattauna, shi finance minister ya zo shi kuma ya yi shi nashi magana. He also said his part, his side of the story dangane da allegations dai da an ka dagwara mai da yan minority sun ka dagwara mai. Mun ji wannan duka. Yau muna jira parliament su kawo wani irin shawara sun ka dauki bayan da an ka tattauna da shi finance minister da committee suka zamna, an ka ji maganan, an ka minority da suka kawo maganan su suka yi maganan su, shi kuma finance minister ya zo ya yi maganan shi. Yau shi committee da an ka ajiye za mu ji maganan da za su kawo muna, amma kamin haka ma muka ji da majority in parliament muka ji da majority in parliament led by Andy Apia Kubi, 98 members of parliament from the majority side suka zo suka ce dama wato 3-4 weeks ago suka zo suka ce suka kai ma shugaban kasa kara cewa kaman shugaban kasa kori shi finance minister, domin finance minister aikin da yake yin ya bar mu kungiyar siyasar mu na MPP ya kawo muna mugun suna, kuma shi break the eight da kullum ke kan baki mu muna gayawa
mai yiwa ba za mu yi aka ba kuma mun tahi various constituencies mun je mun yi magana da mutane da sun ka gefa muna kuriya suka ba mu dama muka shigo parliament sun ce finance minister aikin da yake yi ba su amince da shi ba bai musu dadi shugaban kasa ya kore su shugaban kasa da kungiyar siyasa na MPP an ka kira waɗannan MPs duka da muka san cewa kaman Gabiyo Cirda kuma ya zo ya ba da allegation cewa kaman Osei ce men sabon su shi ke bayan waɗannan MPs da ke son a turi shi finance minister shugaban kasa na nan Ado Dankwa Akufo-Addo ya je zamna da su an ka tattauna da su aka ce mai su jira yana nan yana cikin tattaunawa da IMF su bar annun shi ya kasance kan wani yarjejeniya da IMF bayan an kammala haka ya so shi shugaban kasa ya decide whether ya kori finance minister ko bai koran shi wannan ma bayan ya karanta budget haka suka je suka zamna sun ka amince bayan haka muka ji minority kuma suka kawo nasu wanda ta kai parliament ta zamna kai aka kafa wannan kungiya na committee da suke zamne suna tattaunawa yau za a kawo report na committee da suka zamna suka tattauna da shi response da finance minister da lauyoyin shi suka zo parliament suka zo suka bayar maganan nan duka ne the majority even before the end even before aka kare shi hearing na committee daga parliament sun ka fito kuma suka kawo muna sabon magana wai a'a yanzu ma ba za su jira kuma ba ma za su yadda shi finance minister yanzu kuma zai karanta muna budgeting ba wai a'a shugaban kasa ya kore shi domin bai kore shi ba budgeting ma inda zo a read ba za su zamna parliament ba kuma ni da kai duka mun san yau parliament in ka te tsakanin MPP da NDC duka suna da lamba daya ne wannan da 137 wannan da 137 abu ɗaya ke tsakanin su shi MP na Formuna wanda ya shiga parliament kan independent candidate mun san ya doki goyon bayan shi ya ba MPP amma shi kada ke tsakanin su to shin idan waɗannan 98 MPs da ke wasu ma wai 200 ne da aka ce Osei ce mensa shi ke jagorantansu idan suka ce ba za su zamuna parliament shi Oforiata ya zo ya karanta budgeting ba shin mai yiwa budgeting ma parliament ba za ta karbi ba kuma parliament ba ta amince da budgeting ba ya yi wuya ma a samu a ce shugaban kasa da gwamnatin shi su samu shi kuɗi da suke bukata a tafiyar da lamarin kasa domin ko ba amince kan budgeting ba ya kamaci parliamentin no ta ba kasan dama a samu wani kuɗi a tafiyar da lamarin kasan kamun dai a zo a karanta budgeting a amince da shi masala da muke ciki kenan yanzu kowani magana shi kwamitin da an ka yi daga parliament ta duba cikin wannan magana za ta kawo ni da kai ba mu sani ba amma abu da muka sani ne majority in parliament over 98 MPs according to some of them there are some of them who are unwilling to even come out and mention their name as part of the MPs who are calling for the head of Oforiata. Obviously these MPs who don't want to be mentioned are those who are directly benefiting from the government. Maybe they are appointees of Ado Dankwa Akufo-Addo, so they don't want to be seen in the mix of this agitation that is calling for the head of Oforiata. But one thing for sure is that whatever happens, ko an amince ko ba amince ba, breaking the 8 is in danger. Breaking the 8 is in danger. And you cannot talk about breaking the 8 without talking about the political ambitions of Dr. Mahamudu Bawumia. You cannot talk about breaking the 8 and then you cannot talk about the political ambitions of Alan Kojo Trematin.
And all these people I'm talking about are part of the economic management team. The economic management team which Oforiata is part of. But unfortunately, nobody mentions them. Well, maybe people don't mention them because it is out there that Bawumia has not been given the opportunity. Bawumia has been sidelined. Maybe people are not mentioning them because people think that Alan Kojo Tremartin has done tremendously well at the Ministry of Trade and Industry. Of course, that is what some of them are thinking. Because wanga kira da kuwa da ake yi akori Oforiata ba mutanen NDC kawai ke yi ba, mutanen Ghana ne duk baki da ke yi. As I said earlier, abu ne decision da ya kamaci a dauki cikin gaggawa. Mun fito COVID-19, duniya kowane kasa ya samu matsala. Every country was affected by COVID-19, but those who have been saved are those who took the right decision right after COVID-19. And Ghana, we failed to take those decisions. Why did we fail to take those decisions? We failed to take those decisions because we had a finance minister who is arrogant, who doesn't want to admit the fact that I said I'm not going to IMF. I said IMF is haramu, but now I'm going back to IMF. The people of Ghana will laugh at me. I'm not going to go back to IMF. He delayed, waited, put all the eggs in the basket of e-levy, and it failed. It dawned on them. Now they have to go back to IMF. And you have this same person leading the negotiations. See, the message from the 98 NPP MPs in parliament is simple. You cannot have Oforiata, the same person who bastardized the NDC, the same person who bastardized the IMF, as a taboo, as a place you cannot go to seek support. You cannot have that same person leading the negotiations. Well, something has popped up today. The Tiger IPI. Mauku, Yanko. The Tiger Eye. After their documentary, we saw what happened. Edubuaine. Wakopo Bawumia di. Mami $200,000. Ebeka kohun Bawumia. Bawumia ni wachiri no. Opeskai campaign. And to mami $200,000. Na mi di kohun Bawumia. Bawumia di opebi abetimi ayama. Even though we've had the spokesperson of the vice president coming to speak on this matter. And subsequently the vice president calling for the head of Edubuahin. And Edubuahin has been sacked. Tiger IPI is raising another question. This time around, it's a petition to charge. But it's not a different, I mean, it's nothing different from what Broja Jemfi of the NDC, the former youth organizer of the NDC in the Ashanti region. It is nothing different from what Broja Jemfi did some years back. That was rejected by Shrag. But this time around, let's see. So investigative journalist Anasa Miao Anas has petitioned the Commission on Human Rights and Administrative Justice Shrag to investigate Finance Minister Ken Oforiata. Tiger IPI in its petition alleged that the duo have engaged in conflict of interest in the use of their companies in relation to the purchase of government bonds while executing their duties as state officials. So, allegations now NDC for Ediako Parliament. So, Oforiata Parliament, Entrance Assembly, so no Monsha Sono.
Yenim se emremu no parliament enni sa tumi no so ombeye agistrate. So out of the 7 allegations by the NDC, that's the minority in parliament, we are aware that the committee that sat on the issue and ingije bill and yergefi, one that borders on the conflict of interest, and of course the other one that borders on some money that was that's supposed to be those ones. But thank you very much, Anas Armiya Anas, from taking this up, from following up on your investigative work. Don't mind them. Don't mind whatever they describe that your work. Because we know their stance when they were in opposition. They told us that they were going to use these same principles. But today, those principles, that same principle you were using in the episodes you gave us when they were in opposition, they were proud of, and they told the people of Ghana they were going to use them. Today they are saying they won't use them. Today they are fighting against you because their own people are being mentioned in your investigative work. Thank you very much for saving us from people like Edubuahini. And if you are a Baumia supporter, you should be happy that this investigative piece is out now. That they didn't release this a week or two before elections with Baumia's name on the ballot representing the MPP. You should be happy. If you are an Alan Martin supporter, you should be happy. The ekoso no. Nyoma ekoso wo Ghana no. Ukwa yese wo tan ban. Ukwa yese wo tua oka, ye tua oka se be ka. But these are the things that are happening. These are the things that are happening. And now they are trying whether the 98 majority in parliament, the 98 MPs are more majority side or parliament. They are more yano. They are more here because they feel the heat. They feel the heat. They want to be us, the people of Ghana. And now they are just doing it because they are just interested in saving their seats in parliament. Because as things stands now, Nyoma ekoso Ghana no enye. Nyoma ekoso Ghana enye. She de wonder be ge gaskiya. Inde ka ge gaskiya ka san ababan da ke tafiya cikin Ghana yau be da kyau. Ba abu ne da mutum idan ka zamna kai shiru ka kalli yanda things ke tafiya jiya da ababan da ke tafiya yau, they are nothing if you are a true Ghanaian you be proud of. All because of one person, Oforiata. All because of one person, Oforiata. Now the question I ask myself is, one position Oforiata as the finance minister na make a wuri na ne shugaban kasa be ce mai Oforiata fita wurin wanda bai zo doki yayi. If indeed Oforiata is the only person that can spearhead the negotiation with the IMF, there is nobody in the MPP that can do this work, then we have a problem in this country. Then the MPP lacks the men that they touted when they were in opposition. They don't have the men. If Oforiata is on the lips of every single well-meaning Ghanaian, including MPP MPs, 98 of them, if he is on their lips, if in their judgment they think that Oforiata must be kicked out, I don't think it is only the president. They gan kama Oforiata na mutu ne de kama chia bashi wurin kuma e bashi. To mutane Ghana abu de ne. No matter what the decision
what the report will say. Ya kamaci shugaban kasa aiki parliament dai in ya kare je ba shugaban kasa mun yaki mun kare kai ma me kace in shugaban kasa bai amince da aikin ba ko an ce ya zamna ko an ce ya wuce shugaban kasa dai decide in ya doki alkalamin shi ya dibiya kan report da yazo in ya sign she zama doka a yaki da shi in bai sign ba bai zama doka balle a yaki da shi. So whatever is being done by the committee, whatever report that is going to come out at the end of the day, there has to be one thing, that is the political will. Political will. The president's political will to be able to append the signature, to be able to understand the cries of the people of Ghana. The cries of the people of Ghana. It is one thing that we want to see relief. We want to see relief. And we think that the first step is to making that statement. That statement that Oforiata weighing abuya faruka ya kamacha doki wani alauya dibiya kan shi. Dun da dai Oforiata ne. Oforiata nan no ne. Tiger IPI, I mean, we can only be proud of what they have done. You can have your reservations, come on, oh, haka suke nya, ama, we can only be proud of what they have done and what they are doing. And we have to encourage them to continue doing these things. Domin yau kasan Ghana, shede irin mutani kaman Tiger IPI. Domin journalists da suke yin proper investigations duka at the end of the day ana compromises. Ana compromises. Nko anyanga mutun da bi mu gano barayi cikin kasa dole ya kamace abi wannan anya. Domin wanga maganganu da aka raise na conflict of interest kaza kazan duka ba yau aka fara raise ba. Isaac Adongo ma yayi magana. Yayi wanga magana kwanakin baya gojajen fi yayi har aka tafi da maganan nan aka je da shi strat. Gojajen fi ya je da maganan strat. Da ya je da maganan strat aka zamna aka tattauna magana aka yi wasi da magana. To yau an kuma komo kan wannan magana wanda Anas Armiyawa Anas ya shiga da shi ya je ba strat kuma sun acknowledge kaman sun samu wannan letter from Tiger IPI, that is the petition da suka je suka ba su sun samu kuma suna duban ciki suna yin bincike idan suka gan wani abu ciki da ya kamaci su saya kai a kira shi finance minister ya zo a tattambaye shi wani questions ya so ababa da Tiger Eye suka raise ciki da ake son a yi. Conflict of interest is very important. Ya kamaci a duba domin baka ya kai ne finance minister sha a ce wani kamfanin da kai kake da alaka da shi wannan kamfani ne idan Ghana in yazo da mu je mu karbi rance kasashen waje inda mu je mu raise wani bond wannan company shike front aje a karbi bond ka samu wani kudi ciki kai ka sa cikin aljihunka kai magana sun ce maka Oforiata tun da yazo gwamnati yazo mulki aka ambaci sunan shi cewa shine finance minister bai karban pay to ai ko ni ne kai company kana front bond muna zuwa muna karban bond ina samun percentage ki me dan yi da salary da ake ba ministers wani dan karami salary da ake ba ministers to masu kallo mu yau zancen duka kenan our expectations yau daga parliament shi committee da an ka kafa suka duba cikin magana Oforiata da su kawo reportun me da ga ya cikin reportun ni da kai duka ba mu sani ba amma abu daya da duk mutumin Ghana minin Ghanaians muke nema muke bukata wurin committee ne su karfafa wannan zatuttuka su karfafa wannan shawara na mutanen Ghana duk baki daya cewa finance minister ba mu bukatan shi inda yake bayan na wuce shirin mu na darasin aure za a kawo muku darasin aure a kan Baina TV kamar yadda muka saba yi wanga shiri mun maimaya shi ko mun maimata ko well the Hausa is not coming mun repeat wannan shiri
ranar Asabar daidai da karfe 8 da safe kamin shirinmu na al'amuran gari. Kamar yadda kuka sani sunana Malam Fari, haka muke yi nan, muna zuwa ne mu yi maganan yanda hankalinmu ya bamu ra'ayi, kuma ra'ayi kan ilimi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.